Hello, my friends. This is lesson number 2. I hope you remember all the words from lesson number 1. It is very important because I will use a lot of them here. This lesson is about who is this and what is this. Привет! Я Ирина. Меня зовут Ирина. Как тебя зовут? Очень приятно. Он Альберт Эйнштейн. Его зовут Альберт. Она Мадонна. Ее зовут Мадонна. Меня зовут Наташа? Нет. Меня зовут Ирина. Его зовут Альберт? Да. Его зовут Альберт. Ее зовут Катерина? Нет. Ее зовут Мадонна. Now let's learn some new words. First one is это. Это. Это means this. Это. This. Это я. Это я. Меня зовут Ирина. And now let's ask a question. Do you remember how to make questions? Yeah, use your intonation. It goes up. Это Александр? Нет. Это Альберт. Это Хиллари? Нет. Это Мадонна. Next word. Кто. 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 Repeat after me. Кто. It means who. Кто это? Кто means who. Это means this. Кто это? Это я. Я Ирина. Кто это? Это Альберт. Кто это? Это Мадонна. And one more new word is или. Или. It sounds so amazing. Или. Или. So soft. Или. Means or. Now you see a question here. Это Альберт или Александр? Это я или ты? When we have the word или, intonation goes up in the first part and then it goes down. Это я или ты? Меня зовут Ирина или Мария? Тебя зовут Майк или Джейк? Кто это? Мадонна или Бритни Спирс? Of course, это Мадонна. Next new word is что. 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 It means what. Что. This ch is sh in this word. It is exception. Do you remember it from the reading lesson? Что это? What's this? Что means what? Это means this. Very simple. You don't have to use the to be as is. What is this? Yeah, what? This. That's it. Что это? Это паспорт. Что это? Это
pizza. Что это? Это кафе. Что это? Это джинсы. You already know 3 question words. Wow, isn't it great? Кто? Что? Как? Do you remember the word как? Как тебя зовут? Кто? Кто это? Что? Что это? And now we'll start Russian grammar. A lot of people are afraid of it and they think it is a nightmare. But you know what? I will explain everything as easier as it is possible and you will really love it because Russian grammar is like math, you know? You will understand me a little bit later. So, all the nouns in Russian are animate or inanimate. What does it mean? Animate are someone alive and inanimate are non-living things. So, animate nouns describe someone alive, like a cat, a bird, or a man. All the words related to people like father, doctor, millionaire are animate. And inanimate nouns are anything else that does not walk, does not fly, not swimming, running, breathing, eating, nothing like this. For example, a flower, a table, a building. So some people can say that plants are alive, but they cannot walk. It is very important for this rule that if it cannot walk, it is inanimate. Even zombie is not alive, but it can walk. So zombie is animate noun. I don't talk about the meaning of the word, but only about grammar. You have to use кто for animate nouns and use что for inanimate nouns. Кто means who, что means what. Кто animate nouns, что inanimate nouns. It's easy. Now, let's try to understand it even better. Кто или что? Who or what? Кто это? Это бизнесмен. Кто это? Это зебра. Кто это? Это жук. I really love this word. Жук. Жук. Repeat after me. Жук. Ж like in pleasure. Pleasure. Жук. Great. Кто это? Это балерина. Что это? Это компьютер. Что это? Это банан. Что это? Это парк. Что это? Что это? Это аэропорт. Now you try. Кто или что? Larva. Is it кто или что? Yes, it is кто. Beetle. Is it кто или что? Definitely кто. Ocean. Кто или что? Что? A dog. Oh yeah, you know it. It is кто. Кто это? Собака. A dog is собака. This is nice word. I love it as well. Looks like Chewbacca. So what about this? Family. Кто или что? For groups of people, we use что, even if they all alive. Giant. Кто или что? It is кто. Even if it is someone from a fairy tale, you use кто if it can walk, breathe, and eat. Poor man. Кто? Student. Of course you know it. Кто? Learn these 20 words. Это.
Что? Что? Или кафе, пицца, манго, жук, джинсы, бизнесмен, балерина, зебра, компьютер, радио, пианино, гитара, банк, парк, аэропорт. Good job! Молодец! Okay, my friends, I hope you enjoyed the lesson. Надеюсь, вам понравился урок. Надеюсь, вам понравился урок. Good job! Хорошая работа. Молодец. Хорошая работа is literally good job, but we never use it in Russian. We don't say хорошая работа. We say молодец. Молодец is a person who is doing great job. You are молодец. Keep it up. Так держать. Так держать. Молодец. And I hope you learned everything from this lesson. I hope you understand everything. If you need to listen it again, do it. And please learn all the words from it because it is very, very important. I will use them in my next lessons. Okay, see you in the lesson number 3.